Refraction of light. Under this topic, we will be discussing about the laws of refraction. Then we will be discussing about lenses. Where we will be discussing mainly convex and concave lens. In lens, we will be discussing about the ray diagram, that is the images formed due to refraction in lenses, and how the refraction takes place through convex lens. Then what are the applications of convex and the concave lens? Then various positions of objects and the images formed. Then we will be discussing about the magnification of lens, sign convention, then lens maker's formula. Finally, we will be discussing about the power of lens. Then we will also include human eye. And we will also be discussing about various optical instruments also. Like microscope, telescope, etc. Now let us discuss about the refraction, the laws of refraction. First of all, let us try to understand what refraction is. See, you've got a medium like this. This is a rarer medium, that is air. This is denser medium. Water. And let us draw a normal like this, that is perpendicular hypothetical line. This is called normal. And the light falls here, and at certain angle to the normal, and that is called angle of incidence. So this is called incident ray. Let me say PQ, incident ray. So what is PQ? PQ is incident ray. Now this light gets refracted. So this light gets refracted means it is, instead of passing through this, it gets refracted like this towards the normal. When it travels from rarer medium to denser medium. When it travels from denser medium to rarer medium, then it is refracted away from the normal. Now we are discussing the light direction from rarer to denser. So the light, instead of traveling straight, there is a path deviation. So this kind of path deviation or bending, when it passes through two different media, rarer to denser, there arises refraction. So this is called a PQ, that is incident ray, and QR is the refracted ray.
Now, according to laws of refraction, incident ray the refracted ray of light and the normal and the normal to the refracting surface. Let me say AB is the refracting surface. You can also draw the diagram. So the incident ray, refracted ray of light, and the normal means 90-degree hypothetical line, normal to the refracting surface. All lie in the same plane. All lie in the same plane. This is law 1. That is, this PQ, QR and N dash all lie in the same plane. Second law, sine of incident angle divided by sine of refractive angle is always a constant, and that is called mu, and this is called Snell's law. Snell's law, and this mu is called refractive index. Mu should be pronounced mu, refractive index of the material or the medium. The refractive index. Actually, this refractive index is also represented in terms of the ratio mu2 by mu1, where mu2 is the refractive index of the second medium. Refractive index of the second medium. And the mu1 is the refractive index of the first medium. First medium. So the ratio between these can be called mu as refractive index. When light travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray is bent away from the normal. When light travels from rarer to denser. Second case is denser to the same, when light travels from the denser to rarer medium. So here the refracted ray bends towards the normal. Towards the normal. Example, we can draw like this. This is rarer, this is denser. So the light travels here and this is the normal. So it bends towards the normal. Otherwise, it should have gone straight. So this is
incident ray, this is refracted ray. Do you understand? So it has bends towards the normal, is it not? Right, no doubt. When it travels from denser to rarer, let us have the drawing like this. This is denser, this is rarer. Now the light is traveling in this way. So this is in fact this is the angle of incidence and this is angle of refraction. Similarly here the angle of incidence. So here it bends away from the normal. Otherwise it should have gone straight. Instead it bends like this. Okay. So that is why this is R. Are you able to follow? This is n dash normal. So this is the incident ray. This is the refracted ray. Are you able to follow this? So it bends away from the normal. Okay. Denser to rarer. The refracted ray bends away from the normal. Is it clear? And the speed of the light in a medium is low. Otherwise we can say the speed of the medium in a denser, the speed of the light in a denser medium is low. The speed of the light in a rarer medium is fast, is high in case of rarer medium. Okay. Now let us talk about the lenses. Lens is an optically transparent medium. We got two spherical refracting surfaces, convex lens and a concave lens. We consider here the spherical refracting surfaces, so convex. When I say convex, it is biconvex. It is convex on both sides like this. And this is concave. You can have a cavity like this, and this is represented in this way. This is also called biconvex because it is convex on both sides. And this can also be called biconcave because this is concave on both sides. In fact, here it converges all the beam, so it can also be called converging lens. And this is called diverging lens because it scatters, spreads.
Let us see how the images are formed due to refraction through a convex and concave lens. Rule 1. Images formed due to refraction through convex and concave lens. Rule number 1. Let me consider the convex lens. This is the convex lens, and you know this is the principal axis. Similarly, you can draw a principal axis and draw a concave lens. When the ray of light strikes the convex or concave lens obliquely at the optical center, this is called optical center, O. What is O? Optical center. Optical center. In both cases it is O. When the incident light falls on optical center, when it passes through the optical center obliquely, oblique incident light or incident ray, there is no deviation. It goes straight like this. Okay, so this is rule number 1. No deviation. Okay, so when the incident light strikes the optical center obliquely, then there is no deviation in both cases. Rule number 2. When it travels parallel to the principal axis, so this is the principal axis and this is the convex lens, and let me say this is the radius of curvature of this surface and the focus. So this is C1, this is F1, and this is the center of curvature. C1 is the center of curvature, and the C1 is the C2 is the center of curvature of this surface, and its focal length is this. So this is F2. What is radius of curvature? This OC1 is radius of curvature, is it not? O is the optic center. Now, and this is the principal axis. C1, C2 is the principal axis. So here, let me draw the incident light parallel to the principal axis. Are you able to understand? So parallel to the principal axis. Incident ray parallel to principal axis. Principal axis. Then what happens? It is refracted or converged at F2 when it is from the distant line, like this. Usually light traveling from distance is parallel from infinity.
So it gets converged at f2 in the case of convex lens, but in the case of concave lens, now let us consider this is the C2 and this is f2 and this is C1 and this is f1 focal point. Now what happens is when the light travels from the distance, it passes through the f1 on the same side and gets diverged like this. Okay. So this is converged at f2, this is emerged or diverged from f1. Okay, and that is why concave lens is called diverging lens and this one is called convex is called convergent lens. So this is converged. Third point. When the rays are passing through the principal focus, then it becomes parallel. IR passing through principal focus. What happens here? This is the principal axis. This is the converging lens. Now this is C1, this is F1, principal focus 2, then center of curvature C2. Now the light is traveling through the F. In that case it becomes straight, parallel. Okay, this is the incident ray that passes through F1. Do you understand this? So you are able to get what? Parallel to principal axis, just to ulta. Similarly, in the case of divergence lens, it gets diverted like this from here. Okay, this is F2, F1, F2 and C1, C2. Okay. Now let us discuss the images formed when the objects are placed at different positions on the left hand side. Refraction through,
convex lens. We'll see various ray diagrams. Object placed beyond C. 1. Object placed beyond C, that is greater than 2f. Because we know radius of curvature is equal to, yes, twice the focal length. Now let us draw the principal axis, and this is the lens and the optical center. Let me say this is f1, f2, twice the f1, that is c1, twice the f2, that is c2. Now let us draw from infinity, means beyond 2f, that is C. From infinity means much beyond. So we are discussing just object placed beyond C. So let me take here, this is the object. Let us call it A and B. AB is the object. C1, C2 are center of curvatures of lens on both sides. And F1, F2 principal foci. And AB is the object. Now we know that this is C1, C2, C1 to C2, the complete line is principal axis. Principal axis. Now there is you have to draw a parallel line like this. Parallel line, and it should travel through the F2. Okay, and another line passes through O, optical center. Okay, you have to use scale properly, right? Now you can find the point of intersection here, and that is the image position. It is inverted and small, so the head is A dash, the tail is B dash, right? So what is this A dash, B dash? That is the what? Image. So what is the nature of the image? Small. Actually this is a real image. Inverted. It is inverted, small, and it is in between F2 and C2. Okay, that is principal focus and
the center of curvature or the next side of the lens. Sir, I magnified it, yes, sir. It is not magnified. This is a bigger one and this becomes smaller. Okay, sir. Excuse me, sir. Actually, it is not smaller. It should be same when it is placed C. But when it is placed beyond C, it is smaller. When it is placed at C, it is equal. So I will show both. So this is smaller. And this is inverted also. So what are the key points? This is the real, inverted, smaller, then Between C2 and yeah, between C2. F2 and the C2. Next. The object is placed at C. When object placed at C, so let us have the optical axis, principal axis, then the lens. You can also note down, this is optics. Okay, sir. Then you have, this is O, these two are F1 and F2, and this is twice the F, that is C1 and C2. Now the object is placed at C, that is 2F. So this is A, B. Now you can draw a parallel line and it passes through the F2, okay, and another line that passes through O, and it straight away meets at C2. So your image is at, so this is the image. Okay. So this is equal, inverted, real. So this is A dash, B dash. So when the object is placed at C1, you are able to get the equal size image, a real image, inverted, equal size, okay, and at C2, okay. Here the object is placed at C1 or at C. In fact, you have to take the lens in such a way, F1 should be equal to F2, C1 should be equal to C2. And you should always consider slim lenses only. Now, between F and C, so that is the next case. Third point, object is placed between F and C. That is, this is the principal axis. Draw the concave lens, and O is the
optic center, mark the F1 F2 and twice of it is C1 C2. Okay, now this is between F1 and C1. So let us, in fact you have to put a smaller one because you are going to enlarge it, so better put a smaller object. If you put like this, then it will be very difficult for us to extend it, so I am drawing a smaller one. So in this case it goes like this, straight, then passes through F2. Okay, the another line is passing through O, that goes undeviated, and it crosses beyond C2 as an inverted enlarged image. This is AB, whereas here it is A dash B dash. So enlarged real image, and then enlarged image, then inverted. Okay, and where is its position? Beyond the C2. Okay, got it? Yes, sir. Now the fourth one, the object is placed at the principal focus. Fourth one, the object placed at the principal focus. That is F1 or F. Now let us draw the same principal axis and the same concave lens. Then you have got F1, F2, O, and twice C1. This is C2. So we are placing at F. Okay. So this is A, B, that is placed at F. So one will be passing parallel to the principal axis and passing refracted through the F2, correct? Another will be passing through O and they don't meet each other, so you are able to get parallel. So it means that is the image formed at infinity and much larger also. So what about the image at infinity? Of course this is a real image. சார் இது எவ்வளோ நாளாக வெயிட் பண்ணாதா சார்? மீட்டர் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் போகும். ஸோ லார்ஜர், மச் லார்ஜர், அதில் பெருசாக போகும். இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய டெலஸ்கோப், மைக்ரோஸ்கோப்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்ப்போம். தென் இன்னும் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இங்கே F1க்கும் F-க்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆப்டிக் சென்டருக்கும் இடையில வச்சா என்ன ஆகும் அதையும் பார்த்துருவோம். இந்த டயக்ராம் வந்து ஆமாம் F-க்கும் O-க்கும் இடையில. ஸோ அப்போ மறுபடியும் இது எத்தனாவது? 4, 5, 5th ஒன். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஆப்ஜெக்ட் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம்? ஆப்ஜெக்ட் பிட்வீன் எங்கே போடுறோம்? எஃப் அண்டு ஓ, அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையிலே போட்டுடுறோம். ஸோ அப்போ அதே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், தென் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், ஆப்டிக் சென்டர், இங்கே F1 போட்டுக்கோ, இங்கே F2 போட்டுக்கோ. இதோட ட்வைஸ் தான் C2. அதே மாதிரி இதோட ட்வைஸு 2F1 அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல வரும், தட் இஸ் C1. இப்போ நம்மளுடைய ஐடியா என்னென்னா இங்கேயே வரப்போகுது.
அப்போது இங்கே சின்னதாக போடுவோம், ரொம்ப பெருசாக போட்டோம்னா ரொம்ப இதாகிடும், மீட் ஆகாது. ஆனால் கொஞ்சம் குட்டியாக போட்டுக்கோ, அப்படி போட்டுக்கோ சின்னதாக. இங்கே தான் ஆப்ஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன ஆக போகுது, இதில் பேரலாக பட்டு F1 வழியாக போகுமா, ஓகேவா? ஸோ அதுதான் அங்கே போகுது இல்லையா? அடுத்தது இதில் பேரலாக இங்கே இந்த இடத்துட்ட டுவோர்ட்ஸ் பாசிங் த்ரூ ஓ அப்படின்னு வரணும்ல. ஸோ ஓ அப்படின்னு போட்டு இந்த பக்கம் இப்படி போடுவோம். இப்போ என்ன ஒன்றா, இந்த இடத்துட்ட ஒரு விர்ச்சுவல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டாக இப்படி ஒரு விர்ச்சுவல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? அடுத்தது இதோட கண்டினியூட்டியாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த ரெண்டு கிராஸ் ஆகி இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? இது வெர்டிக்கலாக இருக்கும் அது. ஸோ டாட்டட் லைனில் போடுறோம், ஏன்னா அதை விர்ச்சுவல் காமிக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ அப்போ A டேஷ் B டேஷ் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது, ஏபின்னு இருந்தது, இவ்வளோ பெருசாக அந்த லெஃப்ட் சைடே வந்துடுது. அப்போ இப்போ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, விர்ச்சுவல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? அதே சைஸு லார்ஜர் தேன் என்லார்ஜாக இருக்குது. அதோடு இல்லாமல் எரெக்டாக இருக்குது. இதில் மட்டும்தான் எரெக்டாக வருது, மற்ற கேஸ் எல்லாத்துலேயுமே இன்வெர்டட் தான். ஓகேவா? இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸும் தெரிஞ்சுப்போம். இது இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. இதில் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எங்கெல்லாம், கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே கான்வெக்ஸ் தான். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எங்கே யூஸ் ஆகுது, 1 கேமராவில் யூஸ் ஆகுது, கேமரா லென்ஸாக யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது மேக்னிஃபையிங் லென்ஸாக யூஸ் ஆகுது. நம்மளோட ஹியூமன் ஐயே ஒரு கேமரா தானே, அங்கேயே லென்ஸ் இருக்கு. அதோடு இல்லாமல் மைக்ரோஸ்கோப், டெலஸ்கோப் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் இது யூஸ் ஆகுது. மைக்ரோஸ்கோப்னா சின்னதாக இருக்கிறத பெருசாகும், டெலஸ்கோப்னா டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத பக்கத்தில் கொண்டு வரும். அடுத்தது ஸ்லைட் ப்ரொஜெக்டரில் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய டிஃபெக்டிவ் ஐ, பர்டிகுலராக ஹைப்பர்மெட்ரோபியா, அந்த டிஃபெக்டிவ் ஐயை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. அதை நம்ம அப்புறமேட் பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது. ஹைப்பர் மெட்ரோபியா, ஓகே. ஸோ இந்த ஐ கரெக்ஷன், ஐ டிஃபெக்ட் கரெக்ஷன், இதை டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் தனியாக. ஸோ இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், வேரியஸ் ரே டயக்ராம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதோட ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தென் லென்சஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை பற்றி பார்த்தோம், லென்சஸ்னால் என்ன. அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ சம்மரைஸ் பண்ணுன்னா,
refraction of light, அதில் மெயினாக laws of refraction, lenses, convex, concave, அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ஐ, ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அதில் laws of refraction பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கு அடுத்தது அது அந்த ஒரு 6, அது 2 இதாக போடலாம், பட் சப்டிவிஷனில் நான் பாயிண்ட்ஸை போட்டேன். அதுக்கப்புறம் லென்சஸோட டைப்ஸ், கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ். ஸோ இந்த கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவில் ரெண்டுத்துலேயும் என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ கான்வெக்ஸில் ஹவு த இமேஜஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை கீப்பிங் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட் வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ். ஸோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு பியாண்ட் சீன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்டு அட் சி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் placed between F and C, ஃபோக்கஸ், பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸுக்கும் சிக்கு இடையில. அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸ்லேயே, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்லேயே வச்சா எப்படி ஆகும், இமேஜஸ்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் ஆப்டிக் சென்டருக்கும் இடையில வச்சா எப்படி என்லார்ஜ்டு விர்ச்சுவல் இமேஜ் எரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த 5 டயக்ராமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்காம போகணும். ஓகேவா?